Hey. Hello, Yes, sir. how are you? Hello. ভালো আছো? হ্যাঁ স্যার, আপনি? স্যার, আমিও ভালো আছি। বাড়ি থেকে বেশি বেরোবে না, বেরোলেও মাস্ক ফাস্ক নিয়ে বেরোবে বাবা। খুব সাবধান, খুব খারাপ অবস্থা। এনিওয়ে, তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে দুটো সেকশনই আছে, হয়তো একটা সেকশন অন্য সেকশনে দেখতে পাচ্ছ না। আহ, আমি সৌম্যজিৎ ভট্টাচার্য, পিঙ্কি কুমারী, তোমরা হচ্ছে সেকশন বি প্রবাবলি। না স্যার, সেকশন এ। তোমরা সেকশন এ, সাগনিক পান্ডা সেকশন এ। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখানে প্রণয় সরকার, অভিবিশ্বাস, সৌম্যদীপ দেমোদক, এটা হচ্ছে সেকশন বি। Yes, sir. Yes, sir. Both the sections are here, but in two different links. I have logged into I mean link, but you have logged in your separate, I mean respective section link I have provided. So it is a proposal from section A that যেহেতু ওই সময় সেকশন বি এর ক্লাস আছে, আমরাও ফ্রি আছি, সো আমরা একসঙ্গে করতে পারি ক্লাস। It's more scientific to have class together, both the sections. I mean, আমরা হয়তো দেখেছি বিভিন্ন সময়, স্কুলেও দেখেছি হয়তো, বা বিভিন্ন জায়গায় কলেজেও হয়তো সেকশন ওয়াইজ ডিফারেন্ট আলাদা আলাদা করে ক্লাস হয়। এবং আমি যখন when I was in B college, I mean as a student obviously, তো আমাদের সেকশন এর ক্লাস আলাদা হতো, সেকশন বি ক্লাস আলাদা হতো। দ্যাট টু টিচার্স আর অলসো ডিফারেন্ট। তো সেখানে প্রবলেম কোথায়, দের আর সাম সায়েন্টিফিক প্রবলেম, যে আমি একটা সাবজেক্টকে যেভাবে আমি আমার মতো করে এক্সপ্লেন করব, আহ, অন্যরাও ডেফিনেটলি, আমি বলছি না তারা জানে না, মানে দে ডু নো ইট, বাট তাদের এক্সপ্লানেশনটা অন্যরকম হবে। এবার কি হবে, টিচার এন্ডে দের ইজ নো প্রবলেম, বাট স্টুডেন্টস এন্ডে যেটা হবে, মানে যখন দুটো সেকশন হয়তো মানে চা খেতে গিয়ে, একসঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে, বা সিগারেট খেতে গিয়ে কথা বললাম, জানি না তোমরা সিগারেট খাও কিনা, অবশ্য খাও, কেউ কিছু বলবে না জানি, তোমরা সব ভালো ছেলে। আহ, আচ্ছা, এনিওয়ে, আমি কে বললে কে খাও? আর না বললাম স্যার। ও, না বললে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা ভালো ছেলে না, হ্যাঁ বললে বোধ হয়। এনিওয়ে, দেখো আমি নট টিপিক্যাল টিচার, হ্যাঁ, মানে অত ভয়টা কিছু না। ডেফিনেটলি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মানে মাই রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু কনভিন্স ইউ অন আ টপিক, and your responsibility is to learn, to gain the knowledge, and then I mean you have to disseminate in your I mean in your answer script, and you have to get marks. That is one issue. Another issue is to you should have the knowledge for a long term, I mean lifelong, rather you can say. So যা শিখবো সেটা যেন চিরকাল মনে রাখতে পারি। হ্যাঁ, এটা কি প্রবলেম, মানে is it possible to keep in mind all the issues whatever you are learning from first year to fourth year, or even before that also, সেটা সবসময় মাথায় রাখা, মানে না, definitely it's not possible, but the thing is, I mean, whatever you are using, you are implementing, or মানে whatever the applications are there in your professional life, definitely তোমাকে যেন বারবার বইটা খুলে দেখতে না হয়। This is my objective. And I always say in my class that uh, please, please, I mean, keep alert your common sense, and you have to think about the higher secondary physics syllabus. I mean, whatever the topic I mean, learning, somewhere some relationship is there with higher secondary physics syllabus. So higher physics is a very, very, I mean, important subject, particularly for future engineers, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসছো, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস। তুমি দেখবে আমি কথা বলতে বলতে অনেক সময় লিঙ্ক করিয়ে দেবো, মানে এই সাবজেক্টে তো করাবোই, এখানে পুরোটাই লাইট চ্যাপ্টার সঙ্গে লিঙ্ক করাবো।
একবার যদি চোখ বুঝে তুমি রাইট চ্যাপ্টারের জিনিসগুলো মনে 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 পড়ে যায়, or else you can go through, I mean definitely the books are still with you in your at your home. So একবার যদি জাস্ট গো থ্রু করে ফেলা যায় আর কি, ছোট ছোট জিনিস, মানে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট মানে গরু রচনা, আই মিন লং এসে, I never talk on that. uh, and I always in the semester as well as in class test I always set up I mean small questions, because I mean see, when you'll be in profession as a full-fledged engineer, তোমাদেরকে কেউ বলে দেবে না তুমি মুখস্থ জিনিসটা লিখে ফেলো। যখন তুমি ডিজাইন করবে, যখন তুমি কোনো রিপোর্ট তৈরি করবে, হোয়াট এভার দ্য রিসোর্স মেটেরিয়াল ইজ রিকোয়ার্ড, ডেফিনেটলি you can get it in the office library. বাট সবসময় ওই বই দেখে করতে গেলেও একটু তো হ্যাটা হতেই হবে, হ্যাঁ। তো সেইগুলো মানে তোমার এক্সপার্টাইজটা ডেভেলপ করতে হবে। আমি তোমার মিনস ইউ মিনস অল অফ ইউ, হ্যাঁ, আমি সবাইকে বলছি ইকুয়ালি। আর দেখো, আমি বলবো সিন্স ইউ হ্যাভ ক্রসড আই মিন আ স্ট্রং ব্যারিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স, so my feeling is your intellectual level, I mean, is almost equal for I mean by considering all the students. uh, আমি জানি না, মানে তোমাদের হয়তো র্যাঙ্কের একটু এদিক ওদিক থাকতেই পারে, হয়তো কেউ ফার্স্ট ফেজে ঢুকতে পারেনি, পরের ফেজে ঢুকেছে বা হোয়াট এভার, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আই ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু আমি স্টিল বলবো তোমাদের ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল ইজ অলমোস্ট কথাটা এখানে ইউজ করছি, কারণ দুটো মানুষের ক্যারেক্টার, দুটো মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ, দুটো মানুষের বিহেভিয়ার, দুটো মানুষের এফিসিয়েন্সি কখনো মানে এক পার হতে পারে না আর কি। সেই কারণে আমি অলমোস্ট কথাটা ইউজ করছি, আদারওয়াইজ আই মিন এটা বাংলায় বললে সমান আর কি। তো এইগুলো আমি এতগুলো কথা কেন বললাম, এর সঙ্গে সাবজেক্টের কোনো লিঙ্ক নেই, কিন্তু আমি বলে there should be some, I mean, background, or there should be some relationship with between the teachers and students, other than some, I mean, academic delivery. আমি পড়াবো, তোমরা শুনবে, অনলাইনে ইন্টারাকশনটা তো হচ্ছেই না, অফলাইন ক্লাস হলে হয়তো স্যার এটা বুঝতে পারলাম না, বা আমি যেটা সবসময় বলি যে আমি যখন পড়াই, আমি এটা এটা হচ্ছে একটা টিচারদের নেচার, যখন পড়ায় ধরো বোর্ডে লিখতে লিখতে ফট করে ঘুরে গিয়ে কিন্তু সবার দিকে একটু তাকিয়ে নেয়, এটা ইন জেনারেল তুমি দেখতে পাবে টিচারদের নেচার, বিকজ হি অর শি ওয়ান্টস টু সি যে কারা ওই জায়গাটা বুঝতে পারলো, তাদের চোখ দেখলে বুঝে ফেলা যায়। আমি প্লিজ বিলিভ মি যে তোমরা যখন কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবে না, তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, দেখবে অনেক কিছু বুঝতে পারবে আর কি। তো মানে আমি অন্তত তাই করি, এবং তাতে চিনতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। তো এবার পড়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো, পার্টিকুলারলি ফর দিস সাবজেক্ট, the part I will discuss with you or interact with you is basically a tool. It's not a subject. What is the difference between subject and tool? क्या बोलबे? Anyone from section A or section B? What is the difference between subject and tool? Sir, bolo. a subject deals with the knowledge of a concept of a certain action or a method or a order of thinking, but a tool is a machinery, man-made machinery, and in case of a tool we are trying to understand how to use it or how it functions. How to use it or how to implement in that subject. তুমি সাবজেক্টটা একদম পারফেক্ট বলেছো, টুলটাও পারফেক্ট বলেছো, বাট ওই লিঙ্কিংটা, আমি হঠাৎ করে টুলটা কেন শিখতে যাবো,
এই লিঙ্কিংটা আমি ওই সাবজেক্টটা শিখে টুলটা শিখে আমি যদি ওই সাবজেক্টের উপর ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সো তুমি যখন মানে কোন একটা টুল কোন একটা সাবজেক্টের উপর তুমি মিনস ওয়ান সেকেন্ড আই এম টেলিং ইউ অল অফ ইউ, হ্যাঁ, শুধু অভিবিশ্বাসকে বলছি এমনটা নয়। আচ্ছা, বোদ্ধা সেকশন আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো? আমি দুটো Yes, sir. ওকে 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 দুটো লিঙ্কে এর আগে একটা মিটিং করেছি, কিন্তু মানে পড়ানোটা আজকে প্রথম আর কি। এনিওয়ে, তো মানে আমি বলছি যে আমি টুলটা শিখছি কেন, বাই শুড আই? আমার তো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলো শেখার কথা, এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট শিখবো তো, মানে থিওরি শিখবো। So that we can implement that subject. Yes. So that, but because engineering is always application oriented. What is the difference between science faculty and engineering faculty? The students of engineering science faculty, they learn the theory of the science, and the engineering students, they do not derive the theory. They do definitely আমাদের ডেরিভেশন অনেক সময় করতে হয়, বাট আমি বলছি আমাদের স্টুডেন্টরা কি করে তার ইমপ্লিমেন্টেশনটা শেখে। আমি সবসময় বলি যে তুমি হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট দিস সায়েন্স ইন এনি ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড আর কি, সেটা আমরা শিখবো আর কি। আমরা অনেক বেশি মেটেরিয়াল ওরিয়েন্টেড, অনেক বেশি অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড হব, এইরকম আর কি। তো তেমনি আমরা এই কাজ করতে গিয়ে টুলটাকে আমি ওই সাবজেক্টের উপর কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব, সেটা এবার দেখো মজাটা হচ্ছে তুমি যখন একটা টুলকে একটা সাবজেক্টের উপর ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছ, তখন কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি এক্সপার্ট ফ্রম বোথ এন্ড, আই মিন ফ্রম টুল এন্ড অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্য সাবজেক্ট এন্ড অলসো। তুমি সাবজেক্টে জানো না, টুলটা জানো, তুমি সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। আবার সাবজেক্টে জানো কিন্তু টুলটা জানো না, তাহলে তো অ্যাপ্লাই করার কোনো জায়গাই নেই আর কি। সো আমাদেরকে কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু আমি চোখ কান খোলা রাখতে হবে। আমি এতগুলো কথা বললাম, এর মধ্যে আমি হচ্ছে মানে সিলেবাসের কোনো বক্তব্য এখানে নেই। আমি যা বললাম তোমাদের ওয়ান সেকেন্ড মানে রিওরিয়েন্ট করার জন্য যে আমরা কেন এই সাবজেক্টটা শিখছি, আর শিখে আমি কিভাবে কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো। সিন্স ইট ইজ টুল, ওয়ান সেকেন্ড, তো আমরা কোথাও কোথায় অ্যাপ্লাই তো করবো, কিন্তু আপনার কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো, সে অ্যাপ্লাই করতে গেলে সেই সাবজেক্টের উপর আমাদের দখল কিন্তু দরকার। আমি নর্মালি ফার্স্ট ডেতে খুব যে পড়াই এমনটা নয়, এটা এটা একদম প্রথম দিন থেকে, বাট আমি না কিছু ওরিয়েন্টেশন দিই। Sir, can you please speak in English? Oh, sure. I'm sorry. I mean, in the first day, normally I do not go deep into the subject. Rather, I always try to orient the students towards that subject or tool. This in this case it is a tool. Though in this subject there are three teachers. One is ADS sir, two is AR sir, and three is mine. They will teach the survey part, so-called common what we use in colloquial language survey, that survey part, and I will discuss or interact regarding remote sensing part. Is it really so that remote sensing part comes under survey? Your subject is the total. Subject name is surveying 2. So earlier, I don't know. In first semester, probably you have been taught that survey 1, and this is survey 2. So they will take care. ADSR and ARSR will take care two different parts of survey. Probably one of them will. Just a minute. I'm sharing the syllabus, so hopefully you have the syllabus, no? Yes, sir. Okay. Let me share with you.
This is once again another issue. First time I'm doing. Both the section are able to see the screen. Yes, sir. ওকে ওকে না কিন্তু ইয়েস স্যার তো একজন বললো Yes, sir. Section B. Sir. ওকে 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 গুড 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 Yes, sir. so so this is the syllabus probably this part will be taken care by year sir no this part will be taken care by ADS sir and this part probably I'm not sure this part will be taken care by AR sir they will decide they will talk to you have they started the class No, sir. no okay okay this is my part I will discuss with you regarding this part and definitely I will expect interaction from your end and definitely before that I will share a book to you through I mean WhatsApp group or I can send mail also because your roll sheet is with me and an email ID is given but the whole book I mean bit difficult because it is a I mean it is a huge file actually. Though it is PDF, but a huge file. That's why I normally send it to WhatsApp. So actually, that book will cover this. I mean, this shaded part, uh, and you have a subject called Advanced Surveying Honors. In that part also remote sensing is there. So this is the beginning of the remote sensing. An in-depth study will be done in that advanced surveying honors subject and a little bit touch I'll give you give here also. Though it is not within the syllabus still to understand uh, I mean, from your end, I'll give some touch. So that will give a whole diversion. Earlier, actually, this was elective subject, and when it came in common platform, probably 2 years or 3 years we have discussed in the common platform. I mean, as a common subject. Then once again, syllabus change came into the year. Then once again, I mean, some number of subjects is really very high. Then some parts, I mean, honors subject, elective subjects, so many divisions. I mean, we had to do. So this is a common subject. Only beginning of the remote sensing will be done. And now, so many times I'm using the term remote sensing. What is called remote sensing? Anybody? Sir, it's like GPS example. GPS is once again an instrument. Utility of GPS or application of GPS data is there in this subject, but at the very beginning, I'm just Sir, see the Sir, with the data help from of a remote place. I think from a distance sir, we can collect the data. okay, sir, with the help of satellites. Sir, with the help of satellites. okay. The which survey done. Anybody else? Sir, drone can maybe an example of remote sensing. Right. Very good. Anybody else?
Okay, so I'll start from the point that what is remote sensing? I mean, the science or arts through which you can identify or interpret any object or feature without touching the same. বলতে পারলাম? Acceptable? Yes, Can you sir. repeat, sir? Can you repeat, sir, please? I mean, the science or arts through which you can interpret any object or feature without touching the same. Got it, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Good. Just a minute, আমার একটা ফোন আসছে। Sir, space serving also remote. আমি আসছি। সুমিত, আমি আমার 2টো পর্যন্ত ক্লাস আছে, তারপর আমি যাচ্ছি, বাট আমি ইয়েতে বলে রেখেছি তুই কোঅপারেটিভের কাজটা সেরে ফেলতে পারিস আরামসে, কারণ 3টে থেকে আমার মিটিং। কোঅপারেটিভের কাজটা সেরে ফেল, তুই ওটা নিয়ে ওই কার্ডটা নিয়ে গিয়ে নিয়ে চলে। হ্যাঁ। So first step of remote sensing is this. Now second step, what we'll study here is satellite remote sensing. Now the sensor is within the satellite. Could you follow? মানে এখানে যখন আমি ধরো you are using digital camera, so camera is the sensor. When you are looking, I mean, কি বলবো, when you are looking at your friend, or anything else, or in the shopping mall you are looking at some display, so in that case you yourself is sensor. Without touching the object or feature, you are interpreting that this is a black shirt, this is a blue shirt, this is a red shirt, or something like that. So from the very beginning of our life, we are doing always the remote sensing, but not the satellite remote sensing. Now we'll study the satellite remote sensing, where in place of mind, a sensor will be there, which will be launched with a satellite, and the satellite will revolve, rotate around the earth, and it will sense different features and collect the data. So this is called satellite remote sensing. Now in modern era, the drone came into the picture, and before drone, some photogrammetry technique was there. And photogrammetry, the technology between photogrammetry and the satellite sensors, it is slightly different, because the sensor used in the photogrammetry is not that much higher resolution. That's why a plane can float in a from a low height with that sensor, and it will collect the the data or feature, information about the feature. A similar thing will happen when a higher resolution sensor will set up in a satellite. In that case, from very high distance, it will be taken, the data will be collected. But another difference is, in case of photogrammetry or drone, you can take the information about the feature of in local area. But in case of satellite,
it is I mean moving around the globe, and it is collecting the data all over the world. And the satellites are designed in such a way that when its speed, rotor speed, everything will be in such a way, it will be designed that whenever for this particular IRS satellite, uh, to which we do use this remote sensing mapping everything, so that actually floats in daytime everywhere. কারণটা কি আমি বলবো, সব সব বলবো আস্তে আস্তে। It's really very interesting to me, and I will be happy to share with you that uh, I mean remote sensing has been used in my PhD as good as the number of students, those who have completed or those who are doing PhD work with me, all of them are using remote sensing. So remote sensing is such a tool, it is really very important, and it is really very useful for as on that it is useful for research, but the days are coming where in our profession also we have to do it. Otherwise, the cost of survey is very high, but this satellite remote sensing can be used in a very low cost. So, in cost benefit ratio, I can show you that with very low cost you can use it, but you will have a good output if you're if you can learn in a better way, or gain some experience. Because in case of remote sensing, definitely in any professional job, some experience are required. But sometimes you are starting from zero experience. No, so when you are starting with zero experience, means you are applying the theory only, and to some extent common sense. After that, when we are working, repeatedly, then some experience will come into this picture. So there will be three parameters. One is theory, application of theory. Second is common sense. Third is your experience. So it gives better product in that way. So remote sensingটাও সেরকমই হবে, and nowadays our forest department have already started to for forest mapping, uh, and I do not know about other, water resource department or something, some other departments. It basically deals with the natural resources, uh, availability of natural resources mapping. Maybe social issues may be there, but to start with, I should discuss with you regarding the natural issues. Definitely, I will deliver the disseminate my knowledge regarding social issues also. In that case only you can have some link that why should we study. Because if in any science, if any science or scientific application doesn't have any social benefit, then it is my opinion, once again I'm telling you, that if any scientific application do not have any social benefit, then that scientific application is nothing to me. বিকজ আমরা যা কিছু শিখছি সবটাই কিন্তু সোশ্যাল বেনিফিটের জন্যই করছি। রাইট ফ্রম পলিটিক্স to teaching or other profession, I don't know, because nowadays politicians they says that আমি সমাজ সেবা করবো বলে আমি রাজনীতি ভাবলাম। আমি সরি, once again I'm telling it in Bengali, because এটা বাংলাই বলা হয়েছিল আর কি। তো তোমরাও বড় হচ্ছ, you can see everything and you can feel also. It is not required to speak out. আমি বলছি না কখনো এটা নিয়ে একদম খুব জোর কথা বলে ভালো, it's not like that, but you'll see a lot of issues you feel. But it is my opinion that social issue, social benefit should be there. তো সোশ্যাল ইস্যুগুলো সেই জন্য শেখাবো।
Uh, so we'll study the satellite remote sensing here. Acha, one important information I've given that for IRS satellite, uh, when it is moving around the globe, uh, when it is moving around the globe, around the globe, it has been designed in such a way, its speed has been designed in such a way when its location. I'm coming, Ankit. Just a minute. Your, I mean, at that particular, location, it will be daytime. Why? Because uh, in the mapping satellite remote sensing, we normally use the fundamental visible colors. আমি আজকে খুব বেশি ডেটাবেসে ঢুকবো না, প্রথম দিনই কঠিন কঠিন ইনফরমেশন দিয়ে মনে করাতে গেলে তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। Now I'm going to ask you what are fundamental visible colors? What are the fundamental colors? Before that, I'm going to Ankit Dixit. Are you asking anything, Ankit? Ankit, you have raised your hand, Ankit. Okay, what are the fundamental colors? Sir, red, green, blue. Red, Red, green, yellow, blue. blue. No. Red, green, blue. RGB. RGB. Definitely, you do work on in paintbrush, no? In a paintbrush, when you are changing the color, you can see there are three horizontal bars. One is blue bar, another is green bar, another is red bar. And by changing certain percentage, you can combination of these three will reflect. Some another color, which is once again visible but not fundamental. But fundamental is BGR. Why I'm normally it is called RGB, but why I'm calling it BGR? I'm actually mentioning as per the wavelength, lower to higher. B's wavelength is low, and green is medium, red is high. After that, one color is there, which is not once again I'm telling you the visible. It is near infrared. Near infrared, after that middle infrared, and then thermal infrared. So infrared have a important role in our satellite remote sensing that we will discuss. Once again, I'm telling you, whatever I'm talking to you is basic issues. Please try to keep it in your mind, and after sharing the book, তুমি এক্ষুনি গো থ্রু করার মতো কিছু বলিনি আমি, যদিও আমি যখন বইটা শেয়ার করে পড়াবো, আমি বিপদ আর অবভিয়াসলি শেয়ার দ্য বুক উইথ ইউ। At that point of time, I will display the book pages of the book and topic or subtopic. I'll tell you that this part has to be covered up, and you will see that particularly for this subject, now I'm calling it a subject because you have to appear for examination against a subject, so that's why I'm calling it subject. এক্ষুনি তোমরা ভাবছো একটু আগে টুল বললো, এখন সাবজেক্ট বলছে কেন? সো আমি কিন্তু মোটামুটি নক করে দিই, এই জায়গাগুলো এইভাবে পড়বে, এই জায়গাগুলো এইভাবে পড়বে। And in case of this subject, you will find that which I have discussed in 15 minutes, you will find in the book in 15 pages or more than that. So there is a difference in volume. I would like to request you to listen my voice very carefully
and just go through the book for that particular topic or subtopic on the same day, not immediate after the class, may not be immediate after the class, but on the same day. So in that case, what will happen? What I have discussed, I have delivered my lecture, and what is written in the book, you have to bridge it. Just wait. হ্যালো, আমি বলে দিয়েছি, আমি সকালেই বলে দিয়েছি, তুই জানা। তুই কোঅপারেটিভের অফিসে চলে যা, ওখানে আমি পঙ্কজদাকে বলেছি, পঙ্কজদা না থাকলে পরে তুই ওখান থেকে ফোন কর আমাকে। পঙ্কজদা যদি না থাকে তাহলে আমাকে ফোন কর। যেখানে পঙ্কজ বাবু কে আছে, পঙ্কজ বাবু হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের স্টাফ একজন। তো সরি, 1 সেকেন্ড, এই ফোন টোন চলে আসলে না মাথা খারাপ হয়ে যায়। তো definitely will get interest, and যেটা বলছে, হ্যাঁ, on the same day you just go through that topic or subtopic so that you can bridge between the written version in the book and my oral version, and produce your language for that particular topic and subtopic. I do not need that তোমরা সঙ্গে সঙ্গে লিখে পেলো, but you can have a play in your mind, মানে মনের মধ্যে ইয়ে করতে হবে, ঠিক আছে এই জায়গাটা আমি এইভাবে বলবো। ইটস নট প্রিপারেশন ফর এক্সামিনেশন, আই এম টেলিং ইউ, জাস্ট গো থ্রু করে জিনিসটাকে ডাইজেস্ট করে রাখা। সো ইটস মাই এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইউ নট ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। যদি সামনে করে রাখো, যদি পরে করতে হবে তখন স্যার কি বলেছিল আবার মনে করো, আরে ওর সঙ্গে কথা বলো, আরে ওই জায়গাটা স্যার কি বলেছিল রে, এক্সেট্রা। ঠিক আছে, আমি যেটা প্রমিস করেছি যে আমি প্রথম দিন কিছু পাই না, বাট অনেকটাই মানে আমি একটা সারাউন্ডিংস তৈরি করেছি, একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছি রিগার্ডিং দিস once again I'm telling you subject because we have to appear for examination. So we'll start. I mean bookish lecture on the next day, and since the class is for 1 hour, you have to be very careful. Please join us, I mean, in sharp time, and the syllabus, whatever is written, is for me, I can complete, I mean, cover the syllabus within 15 minutes, as good as if I go to depth of this tool or subject, then whole semester is not sufficient. So we have to optimize about this. আমাদেরকে সিলেবাস শেষ করতে হবে এবং সেমিস্টার এক্সামও থাকবে। So accordingly I will proceed. Definitely will get interest, এটুকু আমি বলতে পারি। If you face any problem or any gaps while delivering the lecture, please raise your hand and please ask me. If you feel after the classwork, then please write in the group, not individual, I mean WhatsApp inbox, write in the group so that everybody may aware about that, যে তুমি এটা ভেবেছো, ও তখন ভাববে যে হ্যাঁ তাই তো, এই জায়গাটা তো ভাবিনি। মানে আমি বলছি এনি কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস রিগার্ডিং দিস lecture, technical issues, tools, subject, please write in the I mean during the class you can raise your voice or write in the WhatsApp group. Okay, I hope I could convey all the information or messages. And regarding class test and semester, I do not know, I mean where will reach at the time of class test or semester, but since it has been started with online, the exam will also be online. Hope, I mean probably, but
I will expect once again offline classes and offline examinations so that I can meet you. I mean, as a teacher, if we cannot meet, as a teacher, I'm saying that if I am not able to meet the students, then probably my days are not successful. ঠিক আছে, এখন পিএইচডি স্টুডেন্টরা আসছে, বাট সমস্ত লেভেলের স্টুডেন্টদের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করাটা তো আমাদের স্বভাব আর কি। আমাদের টিচার হয়ে গেলে তো জ্ঞান দেওয়াটা স্বভাব হয়ে যায়, আমিও জ্ঞান দিচ্ছি, বাট আই লাইক ইট। অনেকেই মাঝে মাঝে আসছে যাদের কাছে বাড়ি, স্যার আপনি বলেছেন দেখা করতে, তাই চলে আসলাম। বাট সাবধানে থেকো, এটুকু বলবো যে কাছাকাছি আছো মানেই আসতে বলছে এমনটা নয়, আসলে দেখা করলে খুশি হব, বাট otherwise be careful and take care of everybody. Thank you very much. আমি সব বইটাই তো শেয়ার করে দেবো বললাম। আমি যে বইটা দেবো, দ্য বুক আই উইল শেয়ার উইথ ইউ, দ্যাট ইজ দ্য বুক ফর বিগিনার, দ্যাট ইজ দ্য বুক ফর এক্সপার্টস অলসো। আমি আজকে সন্ধ্যাবেলায় হয়তো বুকটা শেয়ার করবো। আমি এখন ইউনিভার্সিটি যাবো আর কি, আমি ঠিক ইউনিভার্সিটি না গিয়ে আমার মন ঠিক থাকে না। আমি তোমাদের ক্লাসের জন্য বাড়িতে রয়েছি, কারণ ইউনিভার্সিটির নেটের অবস্থা খুব খারাপ, তো সেই কারণেই ক্লাসটা করিয়ে আমি ইউনিভার্সিটি যাবো। আমি আজকেই শেয়ার করে দেবো বইটা। Okay, sir. Lillison and Kaifer. I mean, you will find the book I'll share with you is the author is Lillison, Kaifer, and Chipman, but the originally book was written by Lillison and Kaifer, and I mean, I have the hardcover book, probably 5th edition, and you will get the 6th edition, or maybe hard copy is 4th edition, you will get the 5th edition. I just forward, but I mean, your book is updated. Okay. Sir, attendance. Attendance নিতে হবে, তোমরা বাকি না দিলেই হলো। দেখো আমি আমি নর্মালি অ্যাটেন্ডেন্স নিই না, সেশনাল ক্লাসে যেহেতু অ্যাটেন্ডেন্সটা একটা মার্কস আগে সেটা নিতে হয়, আদারওয়াইজ আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিই না। একটু দাঁড়াও, একটা ফোন। হ্যালো, Dr. Mondari. yes, speaking. I am from Dr. S.K. Sarangi. You sent me one mail. Yeah, I could not get you in my I mean to your mobile. Maybe some connectivity problem. Still you are in Canning office, no? Yeah, I'm in Canning. Okay, I'm in the class now. I'll talk to you later through this number, okay? Okay. Thank you very much. Thank you. So, thank you very much. অনেক কথা শুনতে হবে। আমি পড়ানো ছাড়াও পড়ানোর বাইরেও প্রচুর কথা বলি, যেগুলো তোমাদের কাজে লাগালে লাগবে, না লাগলে লাগবে না, কিন্তু সেগুলো খারাপ কিছু হবে না, এটুকু আমি বলতে পারি। অঙ্কিত তখন থেকে হাত তুলে বসে আছে, কিন্তু ইজ নট রেসপন্ডিং। অঙ্কিত দীক্ষিত ওটা লগ ইন করে পালিয়ে গেছে। Yes, sir. Present, sir. Ankit Dixit. না, you have raised your hand. Sir, it was by mistake, sir. Okay. Thank you very much. আমি লগ আউট করছি, হ্যাঁ? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I'll be happy to meet you. Thank you, sir. Sir, attendance আপনি নিয়ে নিয়েছেন?